When I came to Klaipėda, because I'm not originally from here, the situation in Curonian Lagoon was very difficult because we had very huge blooming in some sites. After, I think, 5 years, they restored some parts. And now we can see that in those patterns, when the lagoon was restored, we have much cleaner water. We have more people who are use those parts of the lagoon, those places, because we don't have this blooming problem or issue in that part. The status of the Curonian Lagoon changed during recent 2 or 3 decades, as researchers were observing it from the monitoring data and also applying this new satellite-derived data. So if we go back to the eutrophicated period when in Soviet times we had uncontrolled human impact on the river systems and all water basin, there were quite a huge impact from the agriculture and industry on the water quality. And that's why the whole status of our coastal waters was very poor. Mūsų šeima persikėlė čia 1965 metais, dar buvo tarybų valdžia, rusų valdžia. Dirbom žvejyboj, Kuršių mariose, žvejojom. Paskui, kai viskas sugriuvo, įsikūrėm čia kaip ūkininkai, bet žemės negavom, paskui įkūrėm sodybą ir prieplauką. Taip po biškutį ir sulipdėm tą visą sodybą.
Anksčiau ūkiai antynus fermas statydavo prie upės, kad būtų, ten vandens visko. Ir visas organika eidavo į upę. O dabar ūkininkai tręšia beprotiškai trąšomis, chemija. Jau organinis taršos praktiškai nebėra. O dėl to ir vanduo skaidrus atrodo, kai jis tikrai yra. Ir marios daug geresnės būklės, nebe smirdi, viskas rodos apsivalė, bet cheminė tarša tai yra. Tie galėjai matyti į vandenį, nes dumblas buvo, dumblina viskas. O dabar prašom, porą metrų gilymą matosi vanduo. Dugnas. After Lithuania entered the EU, we implemented several measures of water quality. If we look at the map of the assessment of the water quality, ecological status of water quality in the coastal lagoons and coastal waters, we see yellow and red color, which indicates the status is still not in yet good status, indicating that the measures we take is not enough, or the time is required longer to recover. It is common knowledge that the Curonian Lagoon is heavily eutrophied. So that means that the nutrients that enters the lagoon systems are too much, and they cause various harmful algal blooms and just as a serious hazard. In this project, we're thinking of ways how can we remediate the system, how can we address this issue, and what actions can we take to make the water quality best. And rather than spending a lot of time and money in doing actual actions, we can model them and predict and guess or approximate what would be the best course of action to solve our problems. And this is where the models play a huge role. Curonian Lagoon is a very big water body, and we use mostly for recreation purposes. We have very nice views from the terrestrial part. We use Curonian Lagoon for the shipping from one side to another side. Taip, esu Algirdas. Laivas vokiečių gamybos dar. Labai senas, 54 metų. Ne vien turisus būna, kada įmonės užsako. Oi, čia, kaip san, 50% ant 50. Ir tu, ir tu. Kaip po vidaus vandenis. Kuršių marios. Ne, tai visai čia jau kaip užsakymai kokie būna, bet pats pagrindas Mingė Rusnė, ta Mingė Nida. Bet taip ir Mingė Rusnė, Nida, tais maršrutais plaukia. Vien žodžiu žiotis čia tų upių, kurios įteka į marias pačias. Yra, kaip su kitom žiotim, tai šis yra tragiškas situacijos. Kaip pakalnis tokia upė. Nes ten, niekas nebevalo, niekas nebegilina. Ir tie ledonešiai anksčiau būdavo didesni, pragrauždavo vis tiek savo vagą, tai ledai eidavo. Dabar nei tų žiemų tokių yra, didelių nieko. We are working in the Curonian Lagoon eutrophication issue. We're analyzing mostly nutrient cycling in the Curonian Lagoon by trying to answer who is responsible for the lagoon's eutrophication. We are really trying to find the processes which are
encouraging eutrophication and the blooming of the lagoon. From the other side, where we can use for tourists more, where the lagoon are not restored, we have still very high blooming, so we need to take some actions to take care about it. Taip, geresnis žymiai, juk vėžių atsirado, jo, na ir atmatoj, čia vadinamų Nemunų, visi kur vadina Nemunu, bet čia nuo Rusnės yra atmata, iki Rusnės yra Nemunas. Vėžių daug pagauna irgi žuvams, reiškia gerėja vandens kokybė. Po biškį taip nori užaugti ir seklėja. Nu, vienu žodžiu, užneša labai marias stipriai. Algis vaikšto kaip tik. Anksčiau, kai būdavo ir žuvies daugiau, bet vanduo buvo biškį daugiau užterštas. Dabar kažkaip tai įdomiai vanduo švaresnis, žuvies nėra. Vienu žodžiu, ir kiekvienais metais, ne tai, kad stabiliai keičiasi blogą pusę, bet svyravimai tokie. Tai žuvies čia būdavo, kas baisu, kas dėdavo. Žuvies velniškai daug būdavo. Kuršių mariose dar žvejoja ir individualiai, bet pradėjo mažėti žuvies, nes labai daug įmonių įsikūrė, tarša kitokia pasidarė, anksčiau buvo organinė, dabar cheminė tarša mariose ir stipriai pradėjo mažėti žuvies ir tada atsisakiau žvejybos, dabar tik užsiimam turizmu, turim kelis laivus. 70, 80, tai buvo labai daug žuvies. Taip, visokių būdavo, bet pagrindė būdavo labai daug starkų. O dabar tai su starkais iš viso tragedija. Čia vienas kitą pagauna, mėgėjai žvejai iš viso, tai nebent tik tai atmatoj, kur pagauna. Nemune dar. Mariose jau pagauti starką, mėgėjų žvejų, tai čia yra stebuklas, loterija, labai didelė. Vienu žodžiu, tos jau tokios populiarios žuvies, taip ir nėra. Dar čia ties Klaipėda, kažkur tai ties kiaulės nugarą čia dar pagauna. Ten starkų, ešerių, karščio. Pas mumis kažkaip tai žemupyje pavasarį užėja, banga, pagaudė. Dar rudenį kartais užeina, šiaip vasaras vidury, tai nieko gero. Ir šiaip žuvis pagrindė, tai kaip migruojantį kokį uodą. Tai užėja, vėl dingo, vėl užėja, vėl dingo. Kodėl tai? Vienu žodžiu, dar neaišku. Apgyvendinimą, kavinę, ir prieplauką nuomojamės iš savivaldybės. Tai plečiasi labai chaotiškai, visi perkasi, galvoja, kad čia tų turistų daugės, bet dėja jų nedaugėja. O visi nori iš turizmo uždirbti. Per 2 mėnesius, 3, neįmanoma daug uždirbti. Kai turi kompleksą, tai dar vienas kitą papildo ir uždirbi. Daugiausiai Lietuvos turistai, anksčiau tai buvo vokiečiai ir visai iš visos Europos atvažiuodavo, o dabar tas karas nelemtas, stipriai sumažino užsieniečiai ir tik lietuviai. The restored part we selected in this project along the southern part of the lagoon, where the biggest Nemunas river is entering this lagoon. We clearly see this improvement of restoration in the lagoon by the increase of maximum depth of aquatic vegetation. So the water seems to be more transparent over recent decade, and the macrophyte distribution is getting wider in the lagoon, and especially in the northern, along the eastern side of the lagoon. And that's how it seems, it shows us that there is an improvement in the lagoon. Other components, especially biological ones like phytoplankton blooms, are still occurring, but seems
affected not only from the Lithuanian part. The lagoon we have in Lithuanian part is only maybe 1/3 of the total lagoon. The other part of the lagoon is located in the Russian part. We don't have data or do not understand how it is well controlled in that area. So perhaps part of the pollution or the sources that affect blooming in the lagoon is actually originating in this area and how to say, affects the general picture of the lagoon. So we have to take into account this, and even we take the measures in the Lithuania side, it's not enough. We have to go and, how to say, negotiate it with our neighbors about that. Like a scientist, we are looking for the solutions, how to solve it. Like our team, we're working on the nutrients, and with this project we will answer more questions. How to stop these greenhouse gases and how to minimize the nutrient pollution from the lagoon zones. We will think of the best solutions that can help and solve this eutrophication problem in the Curonian Lagoon, as well as in other case study sites around Europe.